A new centre-left coalition government was formed after the 1971 national elections. Its defence policy caused great commotion in the US Congress and other NATO countries. Ríkisstjórnin stefnir að því að varnarliðið geti farið úr landi á kjörtímabilinu. The threatened closure of the Keflavik base was heatedly disputed by many Icelanders and of equally great concern to other NATO allies. It was of special concern with the Norwegians, who always found it good to have an American military presence in Iceland and not in Norway. Það væri öllum ljóst að ef einhver óvissa kæmi upp herstöð Bandaríkjamanna á Íslandi, þá myndi það valda miklum áhyggjum á hinum Norðurlöndunum. Af hverju? Jú, vegna þess að í Noregi var ekki pólitísk samstaða það að leyfa neinar erlendar herstöðar í landinu. Norway's relationship to the United States and to the Soviet Union was always about trying to strike a balance between deterrence and reassurance by making sure that the Americans went too far forward, and in particular that they didn't deploy nuclear weapons on Norwegian soil. And I think Norway is clearly used by the Americans as a kind of interlocutor with the Icelanders. Plans for greatly reduced activities, or even withdrawal of forces from Iceland, posed a serious threat to the readiness plans in the region. The underwater sound location station was more important than ever, and the important radio direction finding station could not be relocated elsewhere. However, during the first 2 years in office, the new government placed little emphasis on the base issue, but concentrated on the extension of the fisheries limit to 50 miles. Iceland's economy rested mainly on the export of fish products, and the national fishery limit was extended from 3 to 4 miles in 1948. The action met with a harsh reaction, especially in Britain, and further extensions to 12 miles in 1958, 50 miles in 1974, and 200 miles in 1976 resulted in open hostility and deployment of British naval frigates to hinder the enforcement. The fisheries dispute put great strain on the NATO alliance, but was eventually resolved through an international effort. Why has Iceland, although it has a small population, been able to put its views with so much force and with so much support? It is because of the awareness of the strategic importance of this island republic. Þorskastríðin blandast inn í málið. Þannig að miðjan 8. áratuginn, þegar að friðarbaráttan algjörlega í lægð á meginlandi Evrópu, þá ákveðin sérstaða á Íslandi, þar sem að menn blanda þessu saman, að á miðunum séu bresk NATO-herskip og hversu fráleitt það væri þá í rauninni að Íslendingar skilgreindu NATO sem sína bandamenn og væru í hernaðar samstarfi með þessum andstæðingum sínum. Þannig að fyrir vikið þá verður stærsta Keflavíkurgangan sem haldin í sögunni, ganga 1976. Það skipti svo miklu máli fyrir stórveldin að ná taki á hugum og hjörtum almennings. Á Íslandi höfum við talað þetta hernám hugans sem svo mikilvægt. Og við sjáum það rosalega vel þegar að Fissir og Spassky eru í Reykjavík. Þá Reykjavík orðin þessi kaldastríðsborg, þeir mætast á sviði og keppa þarna þessar tvær stórþjóðir og mitt í Reykjavík. Það eitthvað svona fallegt við það þegar að kaldastríðið blómstrar á þennan hátt. Þetta verður svolítið svona myndlíking fyrir hlutverk Reykjavíkur í kaldastríðinu að þessar tvær þjóðir berjist á þessu sviði.
On the night of January 23, 1973, a massive volcanic eruption started on the Westman Islands, off the south coast of Iceland. The Iceland Civil Defence immediately requested assistance from the Defence Force in evacuating the island's residents by air. Rescue helicopters and cargo planes were instantly rushed in to help bring numerous hospital patients to safety, as well as the islanders' livestock. 10 days into the eruption, 500 men were sent to the island to try and protect buildings from damage. This included nearly 130 military personnel from Keflavik. Þegar fór að bera á því að þök voru að gefa sig undan ösku farginu og þá þurfti að moka þökin. Þessi hermenn sem komu lentu voðalega mikið í því. En það gerði ansi mikið gagn sem bjargaði mörgu þækinu. As the eruption progressed, the slowly advancing lava flow threatened to close the harbour entrance. Then an idea was born. Að kæla hraunið og Sveinn greip það eins og skot og sendi slökkviliðsbílinn frá sjó til að sannreyna og sjá hvort þetta gengi. Við stiltum upp þarna nokkur stútum, svo dælt bara sjó inn fyrir bakkan. Þar sem við sprautuðum, þar hreyfðist ekki hraunið, en sitt megin gekk það fram sína 5 metra. Þannig að sannaðist gagnseimin af því að kæla niður hraunið og myndi láta það mynda varnarvegg. The Iceland Defence Force acquired powerful pumps and other equipment from the US that was airlifted to Iceland. The operation saved the important fishing port. The leftist coalition government fell from power in 1974 and was replaced by a more traditional centre-right coalition that concluded an agreement with the United States on continued operation of the Iceland Defence Force. The 57th Fighter Interceptor Squadron at Keflavik had been re-equipped with the more modern F-4C Phantom jets in 1973. The new twin-engine aircraft were much more powerful and could be refueled in the air. But the advent of new Soviet supersonic dash-capable bombers in the 1970s made them obsolete. This was met with the stationing of more capable fighter jets of the E-model F-4 until modern F-15 fighters became available. In 1978, the Air Force deployed the new AWACS airborne radar aircraft to Keflavik. This marked the first time that these flying air defense centers were stationed outside the United States. Endurnýjun varnarbúnaðarins, hún átti sér 2 megin ástæður. Það var búið að ákveða að ef til átaka kæmi, þá yrði ekki beðið eftir því að sovjeski flotinn og flugvélar hans sæktu niður eða suður Atlantshafið og ógnuðu siglingaleiðum og flota Bandaríkjanna og bandamanna þeirra á Atlantshafið. Sovjeski flotinn á þessum tíma var auðvitað orðinn mjög öflugur. An attack should be met with a powerful surge into the ocean areas near the Soviet Union and against their ballistic missile submarines in the north. In the 1980s, we got very good intelligence sources that enabled us to have a much more accurate understanding of what the Soviets' real operational plans and intentions were. The Soviets during wartime would have deployed some submarines south of Iceland in order to attack sea lines of communication. We later learned that the Soviet approach was actually much more defensively oriented than we initially believed. The challenge with operating in Norwegian waters was close proximity to Soviet aviation, strike aircraft in particular. So having bases in Norway would very quickly have been attacked by large numbers of Soviet aircraft. So the base in Keflavik was critically important throughout the entire Cold War because it was sufficiently far removed from the Soviet tactical aviation, and we could fly our anti-submarine warfare aircraft. The E-3 AWACS aircraft could operate into the Norwegian Sea from Iceland and thereby operate closer to the Soviet Union, but not within immediate tactical fighter range. Þetta þýddi að það þurfti auðvitað að styrkja aðstöðun á Íslandi og það þurfti miklu meira eldsneytisrými, það þurfti að endurnýja ratsjárnar, það þurfti að huga að varaflugvelli á Norðurlandi og svo framvegis. Hin megin ástæðan fyrir því að aðstæðan á Íslandi efld svona mikið á árunum milli 80 og 90,
Hún laut að þróun langdrægra sovjerskra sprengjuflugvéla og þó einkum og sérlega þróun sovjerskra stýriflugvéla. Og og upp úr 1980 þá byrja sovjerskar sprengjuflugvélar búnar þessum nýju stýriflugum að koma og fljúga niður milli Íslands og Grænlands og á tiltekna staði suðvestur á landinu þaðan sem þessar stýriflugar náðu til Bandaríkjanna. Kjarnorkuógnin kemur svo til sögunar á ný í byrjun 9. áratugarins. Þá hefst kjarnorkukapphlaup milli Bandaríkjanna og Sovétríkjanna sem að miðast að því að geta unnið kjarnorkustríð. Þeir sem að ólust upp á 9. áratugnum, þeir muna hvernig hugmyndin það að kjarnorkustríð væri handan við hornið einhvern veginn gegnsýrði alla menningu. Allir fengu sömu ónota tilfinninguna þegar að almannavarnaflauturnar voru þeyttar hvern mánuð. Símaskráin innihélt upplýsingar það hvernig ætti að hegða sér þegar til kjarnorkuárásar kæmi. Iceland's air defense capability was revolutionized in 1985 with the arrival of 18 modern F-15 Eagle fighter jets. Tækjabúnaðurinn sem var að koma þarna var svo í slettin og ensku state of the art. Þetta var það nýjasta nýja sem til var í heiminum og það þótti ástæða til þess að láta þessar framkvæmdir ná fram. The two radar sites in the southern part of the island were upgraded, and a new station was built on a mountaintop in the northeast. In the northwest, the Americans once again considered using the abandoned H4 site, but were advised that construction and operation there would not be any easier now than before. Thus, the new radar was placed on another mountain, near the town of Borlangarvík across the bay. Treat yourself to the best gift in history this holiday season. Enjoy unlimited access to award-winning podcasts and thousands of hours of original history documentaries released weekly exclusively on History Hit. There are topics for all history lovers, from Pompeii to D-Day. Sign up via the link in the description for an exclusive discount. Don't miss out on this incredible opportunity to explore the past like never before with History Hit. Reinforcement forces in the US were designated to deploy to Iceland in wartime. From the early 1980s, the biannual exercise Northern Viking was conducted in Iceland for field training and to test deployment plans. Landgönguliðarnir sem voru hérna á vellinum voru í raun og veru svona einu alvöru hermennirnir. Við gengum með byssu dagstaglega og við okkar hlutverk var að þjálfa sjóherinn í vopnaburði sem við gerðum. Icelandic Defence Force. Og við vorum í raun og veru svona fyrsta línan í vörnum landsins eða vörnum flugvallarins þá vantarlega. Svo ef það hefði verið gerð einhver árás á stöðuna. Óttu við að halda línunni þangað til að hermenn komu frá Bandaríkjunum eða frá Evrópu eða hvaðan sem átt að koma. Friðarhreyfingin og samtök herstöðvaandstæðinga tóku vel við sér í tengslum við þessar heræfingar. Og það var stofnað heimavarnarliðið, svokallaða, sem að hafði þann yfirlýsta tilgang að hleypa upp þessum æfingum. Þegar að menn eru búnir að klæða sig upp í einhvern felulita galla og mála sig í framan og bara að búa sig undir að skríða í hrauni suður með sjó í byssuleik, þá eyðileggur fátt jafn mikið stemninguna og 20 manna hópur Íslendinga sem að öslar svæðið og byrja bara að grilla pylsur á miðjum vígvellinum. Svo fannst okkur nokkurum að þetta væri nú hálf asnalegt að vera að láta einhverja girðingu stöðva sig. Við komum okkur inn fyrir girðinguna og þá birtust lögregluþjónar. Ég nú ekkert voða mikið fyrir það svo sem að flagga íslenska fánanum en þarna inn á þessu svæði þar sem að okkur ekki leyft að koma, þetta íslenskt landsvæði en okkur ekki leyft að koma þarna, að þá fannst mér það við hæfi. Þá komu þeir og tóku mig, svo drógu þeir mig að kofarskrifli sem var þarna og þar sem bandaríski herinn var með einhverja
útstöð og vildu henda mér inn í þannan kanakofa og það líkaði mér ekki. Þeir komu mér samt inn. Ætlið að mæta hérna aftur og með meira aðgerðir? Að sjálfsögðu, látum þetta stoppa okkur. Nei. Opposition to the presence and activities of the US military had little effect on the Icelandic authorities. The leftist-leaning political parties usually agreed to leave the issue when in government. These parties were never allowed to control foreign affairs either, but the activities of base opponents often gave the government extra leverage in negotiations concerning the defense force. The number of Soviet ships, submarines and airplanes that the defense force tracked around Iceland peaked in 1986. ASW is a very challenging endeavor wherever you do it. It's often called awfully slow warfare instead of anti-submarine warfare because it takes a lot of assets, a lot of time to find your target and to track it. We used to like to say that we never found anything the Soviets successfully hid from us. So I think we would be naive to think that there were submarines that came out of their North Sea ports and got by without us knowing about it. There were some that we knew were there and we couldn't find. Others we were fairly successful. Most of the time we were busy. Because of the fact that there were so many submarines passing by Iceland, we spent a great deal of our time operating. We could go for 2, 3, 4, 5, or 6 days, and if it was a very long prosecution, we would get augmented. The anti-submarine patrol flights were conducted in close cooperation with other NATO nations, and their aircraft often participated also in the hunt. There were times when there were multiple targets in the area, and we had 2 prosecutions going on. If the Soviet submarine is going to deploy, it has to go by Iceland. Once it gets by Iceland, it has a whole lot of other places it can go, making it much more difficult to find. So Iceland was the best place to do ASW. In the 1980s, when the Soviets began deploying their Bear H aircraft, which had land attack, nuclear-armed cruise missiles, the importance of Iceland became even greater because of the greater threat that those aircraft posed to the United States. Bear H was a strategic weapon system with the capability to go south of Iceland and strike the United States. Það var að jafnaði annarkoð dag sem að herþoturnar þurftu að fara upp til að mæta sovísku sprengjuvélunum sem voru í einhverjum leikjum við kafbátana í hafinu til dæmis. The American New Maritime Strategy of 1986 is a massive gambit. It's in large part the United States Navy trying to win a budget battle against the Army and the Air Force. And remember, American strategy on a service basis has far more to do with the other 2 services in America than it does with any possible enemy. The Soviets are useful, but they're only so useful. The United States Navy, realizing that some of its new technologies are coming on stream, that it's going to have capabilities that it's never had before. Long-range precision strike, multi-layered missile-based anti-air defense. What it's threatening to do is profoundly destabilizing. If this strategy had ever been operationalized, World War III would have broken out and it would have been a full-scale, all-out nuclear exchange. The Americans feel that the Soviet Northern Fleet has grown substantially, that the threat of their ballistic missile submarines then breaking out into Atlantic has to be met with a more forward strategy. And again, there is some concern that this could be taken too far, and again Norway tries to regulate this to some extent through exercises and maintaining that policy of reassurance and deterrence. When the maritime strategy was in the process of being developed, at least the radar sites I know for a fact fit into the equation. And then of course the defense headquarters, the new headquarters building was being built to facilitate what was necessary to make the maritime strategy work. Secretary Lehman's idea was that we needed to take the fight to the Soviet Union, to not passively wait for their submarines to come into the Atlantic, but to go forward and operate our aircraft carriers in close proximity to Norway and hold Soviet installations in the Kola Peninsula at risk, and thereby divert
Soviet resources from their main effort, which was envisioned to be on the central front between East and West Germany at the time. The Americans are not going to do this, but they're going to demonstrate that they have the capability to do this, because that will destabilize the Soviets. It will force them to spend ever more money on defense, money they don't have, in areas where their technological base is much weaker. So the Americans have basically drawn the game over from one the Soviets can run to one the Americans are trying to run. Nobody wants to fight the Soviets on the central front in tanks. That's a really silly idea. What they want to do is force the Soviets to engage in serious competitions in areas where they're weaker, not stronger. So the threat to go into the nuclear missile submarine bastion areas, to take down the Soviet Northern Air Fleet, and to start to attack the ballistic missile submarines and their bases, this is very serious. But when you see what else the Reagan administration is talking about, you understand what's going on. Reagan's Star Wars programs, missile defense in space, this is visionary. You know, even the name tells you it's probably a Hollywood project rather than a real world project. They're pushing the Soviets ever harder into places where they can't respond. My personal assessment, it was viable, but it would have been extremely costly and bloody. But then any war with the Soviet Union would have been very high casualties on both sides, even if it didn't go to a nuclear phase. But all of that comes to an end when the next generation of ICBMs comes in. When you have Trident missile system, you can't do that kind of anti-submarine warfare. Now the Soviets are looking to protect their own submarine ballistic missile bastion areas in the Northern Ocean, as they are in the Far East of Vladivostok. So throughout the period, it's essentially a strategic defensive position of the type you would expect from a vast continental military superpower, which is vulnerable on its maritime flanks. People were always wondering about whether nuclear weapons were stored at Keflavik, despite official statements to the contrary. The US persisted in neither confirming nor denying their location anywhere. The issue was used unsparingly to call for base closure, a continuing issue in Iceland's political struggle. Staðreyndin líka sú að á árunum frá því upp úr 1950 og fram undir 1970 voru miklu lausari tök á öllum þessum málum heldur en varð svo síðar. In 1952, the Iceland Defence Force Order of Battle listed a small Air Force unit titled Special Weapons Team that handled nuclear weapons. However, this unit had no personnel assigned, but no doubt would have been deployed instantly at the outbreak of war. The unit did not appear in subsequent order of battle, but NATO defense plans called for the storage of aircraft nuclear depth charges at Keflavik in wartime. This refers to the standardized US Navy Advanced Undersea Weapons Shop facility, or torpedo shop, that conducted storage and maintenance of aircraft anti-submarine torpedoes and depth charges. The Naval Station Weapons Department was assigned qualified personnel for the maintenance of nuclear depth charges while such weapons were in use by the Navy, but no evidence had been found to indicate that the Air Force Weapons Department was equipped to handle nuclear-tipped air defense aircraft missiles. Icelandic policy was clear in not allowing nuclear weapons in peacetime. In 1999, American specialists in nuclear weapons research wrongfully claimed that Iceland was on a partially released list of countries where such weapons had been stored. The US Defense Department felt compelled to confirm that Iceland was not on the list. Aðalatriðið þetta var bara fjalla, þetta var rannsakað, ég fór til Bandaríkjanna, talaði við menn og við skoðaði öll opinber gögn sem til voru og niðurstaðan var sú að kjarnavopn hefðu ekki verið á Íslandi, en það var ekki hægt að útiloka til þess gæti komið í þriðju heimsstyrjöldinni. The storage of nuclear weapons would also not have escaped the attention of civilian workers on the base. The required secure facilities and protection activity would always attract attention. The Keflavik base was for a long time the sixth largest urban community in Iceland, with all the general service activities: stores, schools, hospital, church, movie theatre, newspaper, TV and radio,
sports and recreation center, restaurants, and entertainment clubs. It is estimated that more than 200,000 American military and civilians were assigned to Iceland in US military service. Þetta ákaflega stíft samfélag. Allt var sett í reglur og ef maður kunni reglurnar þá gengur hlutirnir upp. Ísland uppfyldi sömu skyldur eins og til dæmis að fara á herskip. Þess vegna voru margar fjölskyldur sem völdu að koma til Keflavíkur og taka út ákveðin hluta þjónustunnar þar og þar gátu þau oft komist í störf sem hjálpuðu þeim líka að komast áfram innan hersins. Ég var innkaupastjóri út í Rockwell. Sáum að kaupa svona inn allt nema varahlutina í radarinn. Kannski 200 manns í allt sem að vann þar. Það var svona 50 Íslendingar. Ég var eini í þessu starfi, eini Íslendingurinn. Og svo vann ég bara með könnum. Sko völlurinn sjálfur var rekinn af Navy, sjóher. Ég vann fyrir flugherinn og ég þurfti að fá fullt af hlutum frá þeim. Og svo þurfti ég líka að fá hluti frá sjóhernum. Og ég náttúrulega að tala við alla. En þeir áttu erfitt með að tala saman, sjóherinn og flugherinn. Það var alltaf einhvern svona stríð á milli þeirra. Being an Army guy, it's the first time I had ever worked with Navy folks, and they do things a heck of a lot differently than the Army does. So it took a little bit of time to get used to, just the routine. Even though it was a joint headquarters, a good portion of it was made up of Navy personnel. En svo svona fannst þeim voða gott að nota Íslendingana til þess að vinna þarna á milli og líka að Íslendingar, þeir voru ekki í neinni svona stéttaskiptingu. Það skipti þá ekki máli hvort þeir voru að tala við offísera eða óbreyta. Þetta var allt jafnt hjá okkur. Ansi mörg ár var þetta bara þyrlubjörgunarþjónusta á Ísland var framkvæmd af varnarliðinu á Keflavíkurflugvelli og það sem meira að við vorum með þjónustu á Íslandi sem að flestar aðra þjóðir gátu ekki einu sem látið sig dreyma. Ég meina við vorum með stórar þyrlur, þjálfaðan mannskap og eldsneytisvél sem gat flogið með þyrlunum og farið með mörg hundruð mílur út á sjó. Although principally tasked with wartime combat search and rescue, the squadron also provided invaluable civilian support and was credited with saving more than 300 lives of flyers and seafarers of many nationalities, including numerous Soviet fishermen. In 1994, a small tug was hit by a breaker wave off the east coast of Iceland, which caused it to founder in the heavy surf. Tvær varnarliðsþyrlur eru sendar á stað og mönnum list satt að segja ekkert á veðrið. Menn eru þarna ofan á brúðþakinu og það engin önnur leið að bjarga fólkinu nema með þyrlu. Of the many rescue operations that the Defence Force Rescue Squadron performed, this was one of the most daring and one of the most decorated rescue missions in the US Air Force. Maður sé bara tölunar hversu mörgum sjómönnum og öðru fólki var bjargað hér. Ég meina, þetta var gjörbreyting í sjúkraflugi á Íslandi. Það gat þyrla lent og tekið slasað eða veikt fólk ef það svo bara undir. Modern fiber optics technology made it possible in the 1980s to operate the remote radar stations with minimal manning and send the operational radar data over great distances to air defense and traffic control centers. The technology was very expensive, but the Americans could be convinced of the benefits of such a communication system. The NATO-funded installation considerably expedited technological advances in Iceland. Unlike with older radar stations, Icelandic technicians could now man the sites, and the operation was assigned to the Icelandic Radar Agency that was established for this purpose. The government of Iceland also established a company to maintain and operate the sophisticated software and communication systems in the new Air Defence Centre at Keflavik. No military people were stationed at the radar sites, but several Icelandic technicians were employed and were provided new housing in nearby towns. Every time you switch on the mobile phone, you have to realize all of that technology was created to serve Cold War strategy. What the Americans are doing is understanding what capabilities the Soviets have and how to neutralize them, and they're using technology. So by the end of the Cold War, the Americans are using microprocessors and the Soviets are using transistors, and that's
essentially a metaphor for how the Cold War ends. Það verða auðvitað þáttaskil með hruni Sovétríkjanna og lokum kalda stríðsins. Þau voru öllum augljós. Menn höfðu svona dálítið hengt sig alltaf í Bandaríkin og eiginlega látið þá þessi varnarmál. Hér hafði aldrei byggst upp neinn þekking og hér voru ekkert rannsóknarsetur og hér voru örfáir menn sem eitthvað þekktu til þessara varnarmála. Menn létu bara Bandaríkjamenn þetta. At the fall of the Soviet Union in 1991, their aircraft, ship and submarine traffic near Iceland fell swiftly. This resulted in the reduction of Iceland-based fighter jets from 18 to 12. Despite the reduction of fighters, the Air Rescue Squadron was upgraded with modern Sikorsky HH-60G Pave Hawk helicopters. The number was also increased from 4 to 5. One was always on ready alert, but 2 were launched for better mission safety. In 1992, the AWACS airborne radar aircraft were also withdrawn. That same year, the 2 northern radar sites became operational. Vorið 1993, þá liggur það fyrir að flugherinn ætlar sér í burtu. Fjárveiting ekki lengur inn í fjárlögum Bandaríkjanna til þess að halda flughernum á Íslandi. The Cold War is over. The threat of the Soviet Union is not what the threat used to be. The force that we will have here might be a bit less. In fact, we're reducing the military worldwide, and Keflavik is no different than that. Eftir kalda stríðið þá var stefna íslenska stjórnvalda varðandi herstöðina. Það var tvíþætt. Annars vegar að hér yrðu alltaf sýnilegar varnir og hins vegar að engar breytingar yrðu gerðar á herstöðinni, engar veigamiklar breytingar án samráðs við Íslendinga. In 1995, the 57th Fighter Squadron was deactivated after more than 40 years of service in Iceland. This marked a great change from the time of peak operation. From 1962, the squadron had intercepted more than 3,000 Soviet military aircraft near Iceland, more than all other Air Force squadrons combined. Instead, American-based fighter squadrons took turn in deploying 4 to 6 aircraft to Keflavik. Það snerist það að með því að hafa hérna orrustuþotur þá sýndu Bandaríkjamenn í verki, eða sem sagt, það var eiginlega staðfesting á varnarskuldbindingu þeirra gagnvart Íslandi. Það varð málamiðlun sem fólst í því að viðvera Bandaríkjahers áfram óbreytt, en í staðinn myndu menn snúa sér að því að leita leiða til sparnaðar í rekstrinum. Og þá var farið í það meðal annars og ekki síst að breyta öllu fyrirkomulagi á verktakastarfsemi í herstöðinni þannig að hún yrði boðin út. Verktaka fyrir varnarliðið var stór pólitískt mál á Íslandi í raun og veru og hvernig að því var staðið. Ég hef lýst því yfir hvað eftir annað bæði sem utanríkisráðherra og forsætisráðherra ég tel ekki koma til greina að breyta því fyrirkomulagi sem verið hefur á Keflavíkurflugvelli með verktöku verið allt frá 54. Til dæmis í verktökumálunum, það var ýmsa að taka þar. Það voru flutningar á matvöru til Hafnar í Hornafirði sem ekki var samningur en þarna var aðili sem tók $3,000 fyrir ferðina og fá stundum 2 ferðir á viku. Þannig að þetta var eitthvað sem að þurfti að líta á og við ákváðum að bjóða þetta út. Og viðbrögð náttúrulega sveitarstjórnarmanna á Reykjanesi voru þau að það eru bara Bandaríkjamenn sem myndu hagnast á þessu. Þessi flutningar fóru síðan til manns á Höfn í Hornafirði fyrir $1,000 ferðina. Ég var klagaður fyrir ráðherranum og þótti það nú miður og lét mig hafa það að hringi í skattrannsóknarstjóra til þess að láta athuga þennan mann. Hann hafði ekki gefið upp krónu af þessum flutningum, svo ég hafði þá vopnað sveitarstjórnarmennina og það dugði mér svona vel til framtíðar. Þegar ég kom mörgum árum seinna til Bandaríkjanna sem sendiherra og hef þá samskipti við menn í Norfolk, þá var það svo ekki á formlegum fundum að ég fékk að heyra það að það var ríkjandi viðhorf
af hálfu hernaðar yfirvalda þar að varnarstöðin á Íslandi væri svo dýrasta sem haldið væri út í öllu herstöðvarneti Bandaríkjanna og að Íslendingar væru harðdrægir í viðskiptum og gengju hart eftir því að hagnast á þeim viðskiptum. Það var þykja í því hvernig því var lýst. Suðurnesin skáru sig úr öðrum landsvæðum hvað varðaði fjölda háskólamentara íbúa. Það var miklu lærra hér heldur en annars staðar og við fórum að leita skýringum á þessu. Ég held reyndar að iðnmenntun hafi ekkert skorið sig úr en fáir sem fóru í háskólanum. Þessi skólabylting sem var að verða í landinu, hún fór dálítið fram hjá Keflvíkingu vegna þess að ungi Keflvíkingar gátu strax farið að vinna upp á velli og fengið glása peningum og hugsuðu kannski ekki eins mikið að nota skólagöngu sem einhver ávísun á framtíðina. Menningarlega voru Íslendingar ekki að fara aftur á við. Tungumáli hélst, það var að tala einhverja íkönsku sem átti að vera íslenska með amerískum hreim en það varð ekki neitt svoleiðis og ekki áberandi og hefur aldrei verið. En það sem gerðist var það að hér skapaðist vinnumarkaður sem var tvítengdur. Þannig að fólk lærði að vinna á ensku upp á velli. The military force consists usually only of young people, and there are very few older than 50. This was evident in recreation services, entertainment, and most other things in the base community. Yeah, I've got quite a few friends downtown. We like to go down to Reykjavik and Hafnarfjörður and party and go meet the people and have some fun. There's a lot of interesting restaurants and nightclubs and bars to go to, and try to get off the base as much as we can because the base gets boring. Women also served in the Iceland Defence Force, either unaccompanied or with their husbands, some of whom were also in the military. Þetta fólk það lifir í samfélagi sem algjörlega stjórnað af hernum. Það svo allt öðruvísi heldur en í amerísku þjóðfélagi. Þetta kerfi hérna til dæmis svona sósíalískt kerfi, það miklu meira félagslegt. Hérna læknisþjónusta og tannlæknaþjónusta til dæmis ókeypis. Það lifir innan í ákveðnu kerfi og það setur svolítið mark sitt á samskipti fólks að það tignast í innan hersins. Hann ákveður oft hverjir verða vinir og kunningjar meira heldur en kannski persónuleiki fólksins. This didn't matter much perhaps to young men and women, especially those who only served a short stint in the military. More was at stake for the professional military and families who put a price on career-enhancing jobs, comprehensive and quality family services and schools, for example. When you fly into Keflavik and it's just dawn and you look out, it's a very austere looking terrain. And a lot of people will kind of second guess, what have I done? What have I gotten myself into? But as soon as you land, you're not only embraced by the base community of your fellow Americans, but very shortly after that, you're blessed to start to get to know some of the host nationals, some of the Icelanders. Those that had served there said that Iceland was the best kept secret in the U.S. Navy. There is a joke or a perception that you've done something wrong to be sent to Iceland. And although perhaps people might be a little shocked initially at getting orders to Iceland, most of them, once they get up here, realize that this really is a great place to be stationed and that for a lot of enlisted and officer personnel to get superb training in their warfare specialties and to get joint training, which means that they can train across service lines in a multi-service command. Storm clouds were gathering, with Iceland-US relations at a low point. A dwindling threat no longer justified maintaining a military force in Iceland that was desperately needed elsewhere. The US Marines wanted to withdraw the Marine Security Company from Keflavik, where it was no longer needed. And the permanent Air Force presence was also considered unnecessary. Navy policy remained undetermined, while Soviet ballistic missile submarine patrols were still conducted on occasion. Til hvers þurfum við
varnarliðið á Íslandi þegar óvindurinn horfinn. Það voru engin Sovétríki. Það ekki bara litið á herstöðina þegar þarna komið þannig að þeim peningum sem í hann varið væri betur varið annar staðar og mannskapurinn og búnaðurinn væri betur nýttur annar staðar. Það litið á hana sem eitthvað sem úrelt. Við áttum mjög erfið að fundi fyrst í utanríkisráðuneyti Bandaríkjanna sem kom skýrt í ljós að við hefðum ekki mikinn stuðning þar. Þar væri menn sammála landvarnaráðuneytinu að hinn hernaðarlega þörf væri löngu horfin og það væri komin tími til þess að gera mikla breytingar í herstöðinni. Að Íslendingar tækju að sig meira minn allan kostnað við rekstur og viðhald, mannvirkja, ratsjárstöðvana og meira minn allan kostnað og rekstur herstöðarinnar. En það ekkert liðað. Svo hættu Bandaríkjamenn við að fara með herinn hérna 2003 eftir að utanríkisráðuneytið og þjóðaröryggisráðið í Bandaríkjunum hefði gripið í taumana. Varnarmálaráðuneytið í Bandaríkjunum vildi alltaf fara. Kannski svona einna ömurlegasti hlutin í þessari sögu allri saman þegar að íslensk stjórnvöld taka þá afstöðu að styðja stríðið í Írak 2003 nokkuð augljóslega í veikri vonum að það myndi framlengja dvöl hersins á Miðnesheiði einhver misseri. Þá ákváðum við að vera í hópi með hinum staðföstu þjóðum sem svo bandalag hinna staðföstu þjóða sem svo kallað. Iceland has been a steady friend of the United States of America and they have been an important friend. Hótunin sem við höfum lýst yfir margoft á Íslandi að við stæðum að ef að Saddam Hussein hlýddi ekki, þá yrði hann beittur hörðu. Þegar að þeirri stundu kemur, þá getum við ekki hlaupið frá því. Þá verðum við að standa við það sem við höfum sagt. Hafi einhverjir menn trúa því að til dæmis að fallast á að nafn Íslands væri á lista yfir hinnar viljugu þjóður í innrásinni í Írak og það hafi menn gert sér vonur að það myndi duga til að breyta þessari ákvörðun, þá lít ég svo á að það hafi verið barnaskapur. Russian Northern Fleet submarines had now stopped deploying into the Norwegian Sea, and the flight was too long to search for them north of Norway. The second time I came back, the emphasis of the mission had changed to more maritime surface surveillance. So in that little over 10 years between my tours, the emphasis shifted from almost entirely anti-submarine warfare to more of the surface surveillance and a little bit of search and rescue. In February 2004, the rotating deployments of P-3 Orion maritime patrol planes to Keflavik were officially ended after nearly 53 years. The Icelandic Ministry for Foreign Affairs first learned of the change a few days later. Það voru skiptar skoðanir hér á landi. Halldór var miklu reiðubúnari til þess að semja. En Davíð var miklu harðari. Hann var miklu harðari á þessari afstöðu að hér yrðu að vera sýnilegar varnir. The Icelandic government had for a long time firmly denied to accept the withdrawal of the fighter jets, but there was great pressure in the military for closure of the base. The driving event was the conflict in the Middle East, and the United States had two very demanding operations underway in Afghanistan and Iraq, and those operations were creating huge demands on what they call limited assets, one of those being search and rescue helicopters. And we had a set of search and rescue helicopters in Iceland that basically weren't doing much more than basically providing a safety net for F-15s that were flying out of that area. And those F-15s were in many ways doing little more than cutting holes in the sky, circling around and around against an adversary that really wasn't that present. So basically, Icelanders were freeloading on a U.S. military presence that was serving their economic interests. Og viðræður fóru svo í gang sumarið 2005 og þá snerust þær kostnað. The idea was that we would approach Iceland and say, okay, look, you need to take over more responsibility for paying for the civilian side, and then we'd like to start talking about whether you could make contributions to the military operations of the base, particularly on what we call the dual-use facilities, the things where
for both the civilians and for the military. Það var talið eðlilegt af okkar hálfu við tækjum meira og minna yfir kostnaðinn af rekstri flugvallarins. Bandaríkjamenn héldu áfram að sjálfsögðu að greiða kostnaðinn af varnarliðinu og þessum mannvirkjum og þjónustu sem það þurfti á að halda. The Icelandic government had a somewhat different view on that, where they thought that the 1951 defense agreement committed the United States to pay all of Iceland's defense costs. When I looked at the agreement, it was pretty much silent. It said the United States was responsible for the defense, but it didn't say that that precluded Iceland from making any contributions. Fyrsti fundurinn sumarið, hann leiddi nú í ljós að bandarísku aðilarnir voru nú meira inn á því að við myndum fara að taka að okkur og borga meira og minna allan kostnaðinn af varnarliðinu sjálfu, sem þeir vissu af fyrri samtölum að kæmi ekki til greina af okkar hálfu. I don't really remember too many schemes coming from, or proposals coming from the Icelanders at that time. When I was in government in 2005, the basic Icelandic position was just refusal. The Icelanders said, look, we're not going to pay for really anything, on anything having to do with the military. Í september þá lögðum við fram skriflega tillögu með hvaða hætti Ísland myndi á ákveðnum tíma borga meira við allan kostnað af rekstri og viðhaldi flugvallarins. Iceland then came in with a very minimalist position, and then I said, all right, I had my flanks to protect, if you will, with the hardliners at the Pentagon. I said, all right, well, we'll come up with an extensive position of our own, and then we'll do some horse trading. Bandaríkjamenn komu svo með gagntilboð í október og þá kom í ljós himinn og haf, bara í milli. We went back to have a second round in Washington where I was going to push the issue, and essentially the Icelanders said, look, if you want to talk about that, we will not meet at all. Og síðan sigldu þessar viðræður við Bandaríkin 2005 í strand. And so they went back without having had a meeting, a formal session. And when Secretary Rumsfeld heard that, he just basically said, look, all right, we'll close the base. And he sent a memorandum down to the comptroller, said no more money. Og það næsta sem gerðist var að íslensku stjórnvöldum var tilkynnt sú ákvörðun að herstöðinni yrði lokað. The US government announced on March the 15th, 2006, that the operation of military forces in Iceland would come to an end on September the 30th. A security threat such as in the Cold War no longer existed, and the forces were needed elsewhere. Talks on reduction and withdrawal of the Iceland Defence Force that lasted for the past 15 years finally reached an end. Svo þegar maður frétti að herinn ætti að fara og hann flugvelli, þá svona hálfpartinn trúði maður því ekki. Manni fannst það ekkert vera hægt. Þeir gátu ekkert bara allt í einu farið. The lifestyle in Iceland was rather primitive when American military forces first arrived in 1941, but when they departed in 2006, the Icelandic population of 330,000 was among the world's most advanced and prosperous of nations. Despite sometimes heated debate in years past over the armed forces radio and television broadcast at Keflavik, the closure of the station was hardly noticed. And the American Forces Network, we're signing off saying Takk fyrir and bless bless. What should we do this? After 55 years of operation, the Iceland Defence Force formally ceased to exist on September the 30th, 2006. The American flag came down for the last time, and the Icelandic colours went up alone. The Icelandic nation entered a new era in security and defence.